analysis phase. The next phase is intermediate code generation phase. Okay, and I think you know about intermediate code generation. That is 3 address code, is it? Okay, so actually this is our new chapter. Okay, everyone. Okay, so if you think, that means the output of the semantic analysis phase will be the input of intermediate code generator, and you can consider this part as front end and this part is back end, and we already discussed those things in the introduction chapter. Now, variants of syntax tree. Okay, so I think you know about syntax tree, everyone. I think you know about syntax tree, is it? Yes, sir. Okay, so Yes, you know about syntax tree, and if you think about a syntax tree, then the leaf node contains identifier or operand. If you think about a syntax tree, the leaf nodes contains operand, that means identifiers or constant, is it? The leaf node, is it? Yes, sir. Is it or not? Yes. And the internal node contain Operator. node, yes, operator, yes. So your syntax tree actually contain operands. Operands means identifier, constant at the leaf node, and operator at the internal node, is it? Yes, sir. Okay. So this is the variance of syntax tree. So actually, variance of syntax tree means, just a minute. So just a minute, just one minute. Okay. So if you think about this expression, just a minute. Okay, so suppose this is your expression. Is it possible to draw? It is possible to draw the syntax tree of this expression. Is it possible? Hello? Is it possible? Yes, sir. Please, everyone, draw the syntax tree of this one. Everyone, you will get 3 minutes and draw the syntax tree for this expression. Everyone. Draw the syntax tree of this one. Okay, sir. Is it done? Hello? What I need to draw at first? Hello? Please, some people, please unmute that. Please, The some people, please unmute at first. Some people.
Everyone unmute. Okay, unmute everyone. Okay, please. Everyone unmute. Everyone unmute. Unmute. Okay. What is your problem? Why anybody did not respond during the class time? Okay. Please mute. Okay. So, hello, Shambia. Hello, Riazuddin. Hello, Riazuddin. Yes, sir. Yes. Why you are not response during the class time? Why? স্যার পারতেছি না এটা স্যার, এর জন্য। Then Shami Akhtar. Yes. Hello. Sir, Shami trying Akhtar? didn't complete it. Nahidul Islam Shanto. Nahidul Islam Shanto. Yes, sir. I'm trying. Okay. Are you doing the class or just join the class? No, sir. I'm in the class. I'm doing, sir. Shafiuddin Sojib, what is the condition of you? Done. Shafiuddin Sojib, are you in the class? Hello? Yes, sir. Yes, sir. I am also doing this. Doing. Yes, sir. Okay. So which part we need to actually draw first? Which part actually is done first? Which part? So multiplication. Why multiplication? There is a parenthesis, and we know that parenthesis has the highest priority. So B minus C, this part. B minus C. Yes. Then again B minus C. Then which one multiplication? And you have more than one multiplication. So you need to follow the associativity. There is left to right. So then A into B into B minus C, like that. Yes, sir. Yes. Then this one. That means B minus C. The left child is B minus C, and right child is D. Is it? Yes, Is sir. it? Yes. Then the addition, and there are more than one addition, and the addition actually is done from left to right. Okay. So that means this one. That means left one is A and right one is A into B minus C. So actually this part actually indicates A into B minus C. Is it? So left one is A, the plus this one. Is it? Is it? Yes, sir. Are you agree? Then simply this addition, and the addition between this part and this part, and this part means this part, and this part means this part. So just add 2 like that. Is it? Are you agree with me? Yes, sir. Sure. স্যার বুঝিনি ফার্স্টে প্লাস দিলেন কেন? Who are you? Please mention your স্বর্ণা name. ইয়াসমিন। Yes. স্বর্ণা ইয়াসমিন। Shorna স্বর্ণা Yasmin. ইয়াসমিন। Yes. So syntax T we also discuss at the introduction chapter. And what is your confusion? Please ask. What is your confusion? Please ask. স্যার লাস্টে প্লাস দিলেন কেন? Why plus? Which plus? This plus or this plus? Last one, sir. Last one. This one. ইয়েস স্যার। Yes. So how many plus here? If you look at the expression, how many plus here? 2 plus there. Yes. সরি স্যার 2 প্লাস। Yes, 2 plus. There are 2 plus. So there are more than 2 plus, and that precedence is same. Now you need to look at the associativity, and associativity is actually left to right. So at first we perform this plus here. That means this part actually indicates this one. ইয়েস Is স্যার। it? And this Yes. part indicates this one.
That means again another plus we need to perform the addition between this one and this one. That Yes, means the left one is this part, that means plus, and then the right one this one. Yes, sir. Got it now? Yes, sir. Sure? Sure, sir. Okay. So if you look at the, just a minute. So if you look at the syntax tree, if you look at the syntax tree or b minus c, so the value of b minus c, this one and this one, same value or different value? B minus c? Hello? Sir, same. Same. Sir, same. Okay. Farshid. Hello, Farshid. Yes, sir. Farshid. Okay. Why all the time you just remain silent throughout this class? You just respond with me. Okay. Farshid. Okay, sir. Okay. So tell me, here b minus c and b minus c is same or not? If you think about this expression, they are same or not? Harshit? Yes, sir. They are same or not? Here b minus c and b minus c, they are same or not? Hello? Not, sir, not Sorry? B minus C and B minus C, sir. Yeah. If you look at the expression, there is 2b minus c. There is 2b minus c. So both b minus c is same or not? Sir, same to mone hচ্ছে কারণ because bracket এর মধ্যে যেটা আছে, so আর Okay, position so same আছে আর কি. And if you calculate the value of b minus c and b minus c, they will be also same because the value of b and c is not updated. Is it? That means they are same. Is it? Yes, sir. First, yes. But if you look at the syntax tree, so we actually write same thing more than one time. Is it? We write same thing more than one time. And if you look at the a and a, both a actually same. The value of both a actually same. Still we write same thing more than one time. So is it efficient or not? Same thing more than one time. Is it efficient or not? Sir, of course not, because we are Yes. wasting Okay, our so- memory. Okay, so just a minute. So actually same thing. That means they are common, is it? So if you think this part and this part is common, hello, Yes, sir. and b minus c and b minus c, both also common, is it? Yes, sir. Yes. So actually, so if you think about this expression, so b minus c is common sub expression. Common Yes, sub expression, yes. Then AA also common sub expression. Is it? They are common. The big common means they occur more than one time in an expression. Is it common? That is the common. If you think about the mathematics, more than one time, that is actually common. So if you think about this expression more than one time, there is b minus c, more than one time there is a. So that means they are common sub expression. That means part of expression. Is it? Yes, sir. And this is not efficient. So actually there is a variation of syntax tree. There is a variation of syntax tree where this common sub expression is not used, and that is known as DAG, directed acyclic graph. Okay, so that is known as directed acyclic graph. So directed acyclic graph is used mainly. Directed acyclic graph mainly used. Just a minute. Directed acyclic graph mainly used to identify common sub expression. That means this expression has common or not. It has common, sir. Suppose I want to identify that suppose I want to identify that this expression contains common sub expression or not. So with the help of DAG, that means directed acyclic graph, we can easily identify
there is actually common sub expression or not in a expression. Is it? Got my point? Got my point? Hello, DAG? Yes, sir. So actually DAG is used to identify there is common sub expression or not in the expression. And DAG is used to represent a basic block. So you have completed your programming course like C or C++. If you think a user defined function, suppose some function user defined, so that the course actually between the curly braces, you can consider that there is a basic block. That means actually there is actually a flow control of code. That means some statements. Okay, but okay, got my point? So DAG is used to represent basic block of code, and DAG is used to identify there is common sub expression or not in an expression. So if you are actually if you are able to identify there is a common sub expression, then you can optimize it, then you can make it more sufficient, you can make it more efficient. Is it? Hello? Yes, sir. Got it? Got my point? Yes, sir. Then Yes, what sir. is the DAG of this one? What? So this is the syntax tree. Then what is our DAG? Okay, just a minute. So actually we know that we draw the syntax tree with the help of precedence. If we don't draw parse tree, that time we use precedence to draw syntax tree. Is it? Is it? Yes, sir. Okay. So just look. So now I am going to draw the DAG. That means directed acyclic graph. Okay. So at first we need to perform the parenthesis one, that is B minus C. That is the left child is B and the right child is C. B minus C. Is it? Yes, sir. Okay. So one thing I want to mention again, like syntax tree, just a minute. Okay. Okay. So like syntax tree, your directed acyclic graph also contain operand. Operand means identifier or constant at the leaf node, and operator in the internal node. But there is actually another thing in DAG, that is actually just a minute. So that is actually B, C, is it? And plus, is it? And this is the internal node, and we know that internal node contain operator and leaf node contain operands, no problem. And there is another addition, there is another modification in directed acyclic graph, that is internal node also contained the calculated value. And what is the calculated value of this one? B minus C. So B plus C. So this node, this internal node also contain the result. Got my point? This one also contain result, and the result is B plus C. Is it? So your internal code also contain result in directed acyclic graph. Got my point? Everyone? Hello? Yes, sir. Farshid? Yes, sir. Farshid? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. আপনাকে তো আমি বললাম যে আপনি রেসপন্স করবেন আজকে, আপনি তো একদিনও করেন না। লাইক তৌহিদ ইশারা রেগুলার করে, আপনি আজকে করবেন। স্যার একটা एग्जांपल দিলে ভালো হয়, ক্লিয়ার হয়। ইয়েস, আমি দেব एग्जांपल, এখনই দেব, সমস্যা নেই। So look at this. So B minus C. So now I am going to actually draw the DAG. So B minus C. So those are the leaf node. So leaf node contain operand, no problem. And this is the internal node. Internal node actually contain
operator, no problem, because this is same as syntax tree. But one thing is actually new, that is this is the internal node, and this internal node also contain the result. Result means now which one is far from B minus C. So this one also contain B minus C, the result. Okay, everyone, the result also stored here. The result B minus C. Got my point? That means this node also indicate B minus C. This one. Got it? So Yes, sir. Yes, sir. Got it? Sure? Yes, yes. Okay. স্যার So মানে ভ্যালুটা ইনসার্ট করে না হচ্ছে ওই মানে মাইনাস চিহ্নটা কি ওইটাই থাকবে না এটা হবে? মানে এই মাইনাস তো থাকবে, সাথে এই নোডে এই রেজাল্টটাও থাকবে। এইভাবেই তো যায় রেজাল্ট, ঠিক আছে? বুঝছেন আমার কথা? ইয়েস হ্যাঁ, স্যার। তো যায়, ঠিক আছে, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু এটা এভাবে ই করবে, বুঝছেন আমার কথা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এখানে এই ভ্যালুটাকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করা যায়, এটাই বলতেছে। Okay, so then you need to perform B minus C again according to the precedence, but you already calculated B minus C, so no need to calculate this one more than one time. So this is the difference. So you already calculated this one, so no need to calculate this one more than one time. So this one done, this one done. Now there are two multiplication, so you need to perform the left multiplication at first according to the associativity, that is A into B minus C, and this node indicate B minus C, that is A into B minus C. Is it? Are you agree with me? Yes, sir. Yes. ফাশিদ, আপনি মনে হয় না বুঝে এগ্রি বলে ফেলেন আমার মনে হয়। না স্যার, আমি তো সেই যে লেফট অ্যাগ্রিগেশন সেটা তো জানি স্যার। তারপর A into B. Okay. So then look at this one. If you look at this one, then B minus C into D. That means B minus C is already calculated, and this node actually B minus C into D. So left child is B minus C and right child is D. Is it? Yes, sir. Any problem with now until now? Any problem till now? No, sir. No. Okay. So look at this. So this one done. So now there are two plus. So I need to perform leftmost plus first. Is it? Yes, Left- sir. Yes. sir. So that is A. So this one actually, just a minute. So actually, if you think, then this part is here, is it? And Yes, this sir. part actually here. Yes, sir. So now if you perform this plus, that means there is a plus, no problem. The right child is this one. So now just simply this one. Okay, got it? Yes, Simply sir. this one. Okay, so if you think about A, so A is already in the tree, so no need to write A again. Just A arrow to indicate A. Okay, because both A are same here. No need to write more than one time. Got my point? Yes, sir. Yes. Then this part is done. That means now now this one means actually this part. This part is actually this part, and this part actually this part. Okay. So now this plus. So this is the plus, and the left one is this one, and the right one is this one. So this is the actually directed acyclic graph. This one actually your directed acyclic graph. স্যার এই যে মাঝখানে B minus C এটা তো না লিখলে হবে না? Just a minute. Yes, no. এটা আপনি মানে লিখতে দিতে আপনার সুবিধা হয় ওটা না না, এটা। হ্যাঁ এটা। হ্যাঁ, মানে এটা হচ্ছে আপনি আপনার সুবিধার জন্য লিখতে পারেন, না লিখলে সমস্যা নাই। বুঝছেন? Okay, sir. মানে এটা যে B minus C কে ইন্ডিকেট করতে, সেটা আপনি জাস্ট লিখে রাখলেন যাতে পরবর্তীতে আপনার বুঝতে সুবিধা হয়। Got my point? Yes, sir. Sure? Everyone, is it clear to you? স্যার Yes, sir. মাইনাসটা মার্ক করে দিতে হবে Yes. স্যার। Yes? স্যার স্যার মাইনাসটা কি এরকম মার্ক করে দিতে হবে? মানে ডাবল Mark- থাকলে? No, it is not mandatory. মার্ক করতে হবে না। আপনি
বুঝতে পারলে হচ্ছে যে এখানে ওই রেজাল্টটা আছে, মার্ক করাটা ইম্পর্টেন্ট না, বুঝছেন? হ্যালো, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ওকে। মানে স্যার আমরা হচ্ছে পার্সটিটাকে ছোট করতেছি, লাইক দ্যাট, দ্যাট মিন্স মানে পার্সটি সেম রেজাল্ট উইদাউট বাট শর্ট ফর্ম। পার্সটি but without common sub expression. There is no common, is it? So look at this, there is no common, okay, but operand are not common, but operator can be common. Like there is more than one multiplication, no problem. There is more than one plus, no problem. But if you have same operand, okay, so all time a and a is not same. All time a and suppose a equal to 10 and again a equal to a plus 5, then like a, so this a and this a is same or not? Just a minute, sorry. Just a minute. So if you think a equal to 10 and again a equal to a plus 5, so both a is same or not here? Same or not? Different, sir. They are different. So as they are different, we need to write this one more than one time. But if they are same, no need to write more than one time. Okay, স্যার এক্সপ্রেশনে তার ভ্যালু দেওয়া থাকে না, এটা বুঝবো কিভাবে? এটা আমি আপনাকে এখনই করাবো একটু পরে, ঠিক আছে? হ্যালো, okay. So another thing I want to mention, that is how you directed acyclic graph identify that this is there is a common sub expression or not. How? Look at this. So if you think about a, so you have completed your data structure course, that means you know actually what is the parent, what is the child of a graph or tree. So if you think a, how many parent of a? How many parent? So 3. 2 There is two parent, there is plus and another one is multiplication, is it? yes sir. Yes. So more than one parent, that means this is the common sub expression in your expression. Okay, so look at this b minus c. So this is the b minus c, this one b minus c, this means this one. yes sir. Okay, so how many parent of b minus c? 2. This multiplication and this multiplication, that means b minus c actually is common sub expression. So if you, one thing is common, that is there is 2b and 2c, there is 2b and 2c, but b has only one parent and c has only one parent. Why? Because combinedly b and c is common. Okay, combinedly, that means b minus c combinedly is common sub expression. Okay, that's why b and c has only one parent, but at the end of the day b minus c has two parents. So that is actually, so when you have more than one parent, that means there is a common sub expression of that one. Got my point, Sir, everyone? Yes, Yes. sir. স্যার ইকুয়েশনে যদি একটা সিঙ্গেল সি থাকতো, যেমন হচ্ছে ইনটু ডি এর পাশে যদি মাইনাস সি থাকতো, তাহলে কি হতো? তাহলে তো সেখানে তো কমন থাকতো না তাহলে। তাহলে এই সিটাই হচ্ছে এই সি থেকে নিয়ে যাইতে হইতো। সাপোজ আপনি দেখেন যদি মাইনাস সি থাকতো, এটাই থাকতো, তাই তো? ইয়েস। তাহলে কি হইতো বলেন তো? তাহলে আমরা কি করতাম বলেন? এই রেজাল্টের সাথে কি করতাম? মাইনাস সি করতাম না? হ্যাঁ, তাহলে এই এখান থেকে সিটা এখান থেকে আসতো। এখন সি এর দেখেন দুইটা প্যারেন্ট, এই মাইনাস আর এই মাইনাস, ঠিক আছে না? জি স্যার, বুঝতে পারছি। Got it? Okay, any question? Otherwise I will just স্যার So got দুইটার বেশি কি থাকতে পারে স্যার? কি দুইটার বেশি? মানে b - c তিনটা আছে এরকম? হ্যাঁ, থাকতে পারে, 10টাও থাকতে পারে, 20টাও থাকতে পারে, সমস্যা তার নাই। আবার একটাও থাকতে পারে। ওকে, জাস্ট এ মিনিট।
Okay, so you can consider this is a basic block of code. Hello, you can consider it's actually block of code. Yes, sir. বেসিক ব্লক অফ কোড মানে কখন বেসিক ব্লক অফ কোড হয় যখন there is no jam, there is no unconditional jam, then there is no actually there is a proper control flow of code. Okay, that time we can consider this is actually basic block of code. Okay, like that. এগুলো তো আপনাদের সি প্রোগ্রামিং এ পড়ার কথা, what is basic block of a code. Okay, so if you actually so suppose this one is your basic block of code. Now you need to draw the DAG of this one. Okay, so this is the first one, this is the second one, this is the third one, and this is the fourth one. So if you think about the first one, that is B plus C, B plus C. I think you don't have any question about this one, B plus C. Is it? Yes. Yes, sir. And this node is also that means A. This node B plus C, that is A. Yes, sir. Yes. So Yes, you sir. can there is another approach. Just a minute. There is another approach to write, but that is not actually feasible. Suppose you can write also like this. Just a minute. This one. This one. But there are 1, 2, 3 assignment operator. If you want to write like this one, then your actual DAG will be actually messy. That is not clear. মানে হিজিবিজি হয়ে যাবে, বুঝছেন, like that. এজন্য আপনারা এটা এইভাবে করবেন না। যদি many assignment operator is present in basic block of code, that time আপনি এইভাবে লিখে দেবেন, that is actually A. Is it? That is actually A. This now, okay, got it, everyone? Got it? Yes, sir. Okay. Yes, then A minus D, then A minus D, that is, this is the minus, this is the A, and this is the D. So this one actually B, and look at this. So there are more than one B, but they are not same. That's why it is possible to write more than one B, because this B and this B is same or not. This B and this B same or not. They are same. They are different. That's why it is possible to write B more than one time. If they are same, it is not possible to write more than one time. Okay. Okay. Okay, sir. Okay. So now look at this. So B plus C. So B plus C already in the tree or not, or already in the graph or not. B plus C. Yes, sir. Already in the Sir, graph. already in the graph. Okay, already in the graph, B plus C, but they are same or not? Same, sir. B plus C same. Yes, sir. Think. B plus C same or not? Yes, sir. No. Same, sir. They are The not first one same. also B plus C. This one also B plus C. Okay, just a minute. Just think. Also. Just a minute. Suppose the value of B is 10 and the value of C is 5. Okay, that is, now the value is 15. Okay, no problem. Then there is another operation regarding with B. So after this operation, obviously the value of B will be changed, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Understood. and that means this C and this C is same, but this B and this B is not same, because after this one there is a update of B. So B plus C just a minute. So after this B plus C, there is an update in the next line, or there is an update after that. That's why this B and this B is not same. C is same, no problem. But at the end of the day, this B plus C and this B plus C is different. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Mr. Bush. Okay. So we cannot use. So we cannot use this one. That is B plus C. That means I need to again calculate B plus C. So C is same, no problem. This is the C. So this one actually C. Is it? Yes, sir. And Yes. this C and this C is different. That's why it is possible to write more than one time. Okay? Hello? Now tell me, there is another one, that is D equal to A minus D. So this A minus D and D is, please.
হ্যাঁ সি তো সেম, তাই কি হয়েছে? আমার তো বি প্লাস সি নিয়ে আমার কাজ। আমরা তো আগে সিটা ব্যবহার করি তো এই কাজটা করলাম, এই কাজটা তো আমরা আগে সিটা ব্যবহার করে করলাম। এই যে এই সি এবং এই সি ইউজ করে আমরা একটা আগে সি ইউজ করে একটা নতুন সি পাইছি, বি প্লাস আগের সি ইকুয়াল টু নতুন সি। আবু বকর আব্দি প্রেজেন্ট। আবু বকর is present in the class. Okay, so now look at this. D equal to A minus D. So this one is calculated already. That is A minus D. Is it? And they are same or not? This A minus D and they are same or not? Same, sir. They are same. Same, sir, same. Because after this statement, no updation of A and D, no change the value of A and D. So after this statement, so this is now our statement. So this is the previous one. So after this one, so between both A minus D, there is no change of the value of A and D. That means they are same. So suppose there are 10. So suppose 10 plus 5. And there are some operation, but those operation actually don't actually update the value of A and D. So still the value of A and D is equal to 10 and 5 because there is no update of A and D. Got it? Yes, sir. So they are Sir. same. So they are same. So we can use this one. So this one actually also B comma D because they are same. So no need to calculate it again. Got my point? Yes, sir. Sure? Yes, sir. Okay. Any question regarding with this one? Any confusion? Please ask. এখন তো এটা লেখা উচিত, কারণ এখন তো এটা আলাদা। এটা তো এই যে এখানে দেখেন এ আছে তাই না, এখন তো লিখবেনি, কারণ এটা যে এ ইন্ডিকেট করতেছে, বুঝছেন? এটা হচ্ছে বি কে ইন্ডিকেট করতেছে, এখন তো লেখা উচিত। যেন আগের সময় কি ছিল বলেন তো? এটা বি মাইনাস সি ছিল, বাট এটা কোথাও অ্যাসাইন করা হয় নাই, তাই না? বি মাইনাস সি কি কোথাও অ্যাসাইন করা হয়েছে এই ভ্যালুটা? previously b minus c is not assigned to anything, but now b plus c is assigned to anything. So এখন যে এই নোটটা যে এটা তো আপনাকে বলে দিতে হবে, কারণ আপনি যদি এটা না লেখেন তাহলে মানে বুঝাচ্ছে এই নোটটা b plus c, কিন্তু b plus c আসলে যে a, এটা তো আপনাকে বলে দিতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি b plus c is a, সো এটা আপনাকে লিখে দিতে হবে না a? প্রিভিয়াসলি এটা না লিখলেও সমস্যা নাই, বাট এখন লেখা উচিত আমার মনে হয়। হ্যালো, Yes, sir. তাহলে তো আপনি এই যে এই বি মানে এইখানে যদি বি না লেখেন তাহলে এই বি এবং এই বি যে আলাদা, এটা আপনি বুঝাবেন কিভাবে? বুঝছেন? মানে প্রিভিয়াসলিতে কিন্তু কোনো অ্যাসাইনমেন্ট হয় না, তখন না লিখলেও সমস্যা নাই, বাট এখানে কিন্তু বারবার অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে। সো আপনার নতুন নিউ লেভেল ইউ শুড রাইট। গট ইট? হোয়াট? শিওর? ওকে। আপনারা কি এগুলো নোট ডাউন করে দিতেছেন? এগুলো কিন্তু স্লাইডে নাই। Yes, sir. Everyone try to draw this one. Everyone try to draw the DAG of this one. This one. So if you choose this one, that is at first multiplication then addition. So this is A into B. A into B, is it? That means this one actually indicate A into B, is it? Yes, Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Then plus C.
So this is the plus T. Is it? Yes. Yes, sir. Plus A. So actually this note actually indicates A into B plus C. Are you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. দেখেন এগুলোতে আপনি না লিখলে সমস্যা, এগুলো আমি অ্যারো দিয়ে বুঝাচ্ছি, বুঝছেন? এগুলোতে না লিখলে সমস্যা না, জাস্ট বোঝানোর জন্য অ্যারো দিয়ে বুঝাচ্ছি। Now I need to perform this one, that is the minus. So if you think about minus, the leftmost one, this one, that means this one, that means this is the leftmost one, and the rightmost one also this one, that means this one. So the rightmost one, this one. So Yes, sir. left side this one, right side this one, is it? And this is the A. So আপনি তো A টা না লেখেন আপনার মার্ক কাটা যাবে, বুঝছেন? এটা কিন্তু লিখতেই হবে। হ্যালো, Yes, sir. আপনি কিন্তু as there is only one assignment operator, so it is possible to write like this one. It is also possible to write like this one, because there is only one assignment operator. If there is more than one assignment operator, so my suggestion, don't use this one. If more than one assignment operator, if you have only one assignment operator, you can write like this one, but this is enough. Just write A here, that is also enough. Okay, no problem. So any question with this one? No, sir. With this DAG, I think it is easy, is it? Yes, sir. Yes. Is Yes. it easy? Yes, sir. Yes, sir. Someone please explain why A into B plus C, why A into B plus C is common. So if you look at the DAG, and from DAG please explain that A into B plus C is common sub expression. Please someone. বুঝেন নাই কথা? না স্যার, আরেকবার স্যার। Look at the DAG, look at this graph. Look at this graph and then explain that A into B plus C is common sub expression. That means this one occurs more than one time in the expression. So what is the condition? If this one has more than one parent, that is actually common sub expression. So actually this one means this one, is it? Sir. And if you think this one has two parent, that means মানে এটা আসলে two parent, যে দুই জায়গা থেকে এখানে আসা যায়, মানে এটা হচ্ছে আপনার কি বলেন তো, তার মানে এর প্যারেন্ট হচ্ছে দুইটা, তার মানে এর কি আছে, কমন সাব এক্সপ্রেশন আছে। বুঝতেছেন আমার কথা? Yes, মানে sir. আপনার এখান থেকে আসলাম, এখান থেকে এসে এখানে আসলাম, তাহলে দেখেন এখানে কি মাইনাস মাইনাস, তার মানে হচ্ছে এর প্যারেন্ট দুইটা মাইনাস, লাইক দ্যাট। এই দুইটা মাইনাসে সাপোজ একসাথে লেখা হয়েছে এমন টাইপ কিছু। ওকে এভরিওয়ান, সো ইজ Yes, ইট sir. ক্লিয়ার টু ইউ? Yes, sir. স্যার হ্যালো ইয়েস স্যার, Yes. A ইন্টু বি প্লাস সি, সো এখানে সি না হয় যদি ডি হইতো তাহলে কি হইতো? তাহলে তো একদম Okay, just a minute. A plus this one. ইয়েস স্যার। Okay, so let's go to draw the DAG. Okay, so that is at first this one, A into B. Then according to that is D. Sorry, just a minute. This is you need to, okay, one thing I want to mention. You need to maintain right child and left child. So now if I am calculating this plus, so A into B, this is actually left child, so I need to write like this, then D, is it? Okay, so this Yes, is sir. very important. So আপনি যদি লেফট চাইল্ড এবং রাইট চাইল্ড ঠিকমতো ইন্ডিকেট করতে না পারেন, আপনার মার্ক কাটা যাবে। So if you think this plus A into B is the left child and D is the right child, okay, so done. Now look at this one. আগের বার কিন্তু দুটো সেম ছিল, এইজন্য কিন্তু এটা ক্যালকুলেট করার দরকার হয় না, তাই না? Previously A into B plus C, both are same, so no need to calculate same thing more than one time, is it? Now Yes, now sir. they are not same, but if you think at first A into B, so A into B is already calculated, no need to calculate this one. Then A into B plus C, so plus
and the left child, this one is the left child, and the right child is C. Is it? Yes, Are you sir. agree with me? Now then the minus. This is the and this one. Now is it clear? Yes, sir. Farshid? Sir, Yes. Hello. হ্যাঁ না, আপনার এখন কিভাবে দিবেন তাহলে? এইভাবে যে লজিক সার্কিটে করছেন না এইভাবে? হ্যাঁ, আচ্ছা, আমার মেইন ফোকাস হচ্ছে আপনি এটা বুঝতেছেন কিনা, এইটাই। উপর দিয়ে দাগ দিলেও সমস্যা নেই, মানে এটা যে এটা বুঝাইতে হবে, বুঝছেন? বুঝছেন আমার কথা এভরিওয়ান? Previously A into B plus C, and there is also A into B plus C. So previously both actually were same. So আমি যখন একবার ক্যালকুলেট করে ফেলছিলাম A into B plus C, তখন কিন্তু এটা ক্যালকুলেট করার দরকার হয় না, তাই না? কিন্তু এখন কিন্তু they are same, but এই পার্টটা কিন্তু আবার they are different, but এই পার্টটা কিন্তু আবার সেম। তাহলে আমি এই পার্টটা আগে যেটা ক্যালকুলেট করছিলাম এটা ইউজ করব, লাইক দ্যাট। আপনি কিন্তু আবার যদি লিখতে যান তাহলে কিন্তু মার্ক কাটা, কারণ এটা কিন্তু লেখা যাবে না। হ্যাঁ বলেন। স্যার মানে কমন থাকার জন্য তাইলে স্যার ব্র্যাকেটের মধ্যে যে থাকতে হবে এমন কিছু না আর কি। নট লাইক দ্যাট, নো। ওকে স্যার, ব্র্যাকেটের মধ্যে আর কিছু থাকতেই পারে। স্যার কমন সাব এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে দুইটা প্যারেন্ট থাকবে, দুইটা প্যারেন্টই সেম থাকবে। এই যে সেমও থাকতে পারে, সেম নাও থাকতে পারে, বুঝছেন? দেখেন এখানে আগেরবার কি ছিল বলেন তো? আগেরবার দেখেন A into B এই পার্টটা সেম ছিল, তাই না? কমন সাব এক্সপ্রেশনের তখন কি হয়েছিল যে এর জন্য, আর এখন কি A into B দুইটা এটা সেম না, কমন সাব এক্সপ্রেশন না? তাহলে এখন দেখেন A into B কে না, দেখেন এর কিন্তু দুইটা প্যারেন্ট, দেখছেন? এখন কিন্তু A into B plus C এর দুইটা প্যারেন্ট না, দেখেন এটা কি? এই পার্টটাই তো হচ্ছে A into B plus C, এই পার্টটা না? দেখেন এটা তো এটা কি A into B plus C। So এইটার জন্য দেখেন there is only one parent, but for A into B there is more than one parent. Look at carefully, hello, yes sir, clear? For A Yes, so this one actually A into B. So A into B, if you think about A into B, this A into B has two parents, this one and this one, okay? But now A into B into A into B plus C, this is not common sub expression. This is no common sub expression. That's why now A into B plus C has only one parent. Got it? yes sir. So please, if any question, please ask. DEAG is very important for your final exam. And one thing I want to mention, that is actually intermediate code generation chapter is very important. It is possible to make more than 2 questions from this chapter. Okay, so try to study this chapter very carefully, because this chapter is very important, and the contents of this chapter actually very few. The contents of this chapter is very few, but chapter is very important. So if you learn this chapter by understanding, well understanding, then it is very easy to get good mark in the exam. Okay everyone, because Okay, this is sir. very easy, okay. Just a minute. Okay, so you will get 5 minutes to draw the DAG of this expression. Everyone please try and continue. Everyone, the DAG means directed acyclic graph
of this expression? Everyone, is it possible? So try to actually draw. It all the A here same. Okay, so just think. So if according to the precedence, that this means this one and this one, so same thing, more than one. So you need to actually follow the associativity. So this one is the left one. So if you think about this one, then there is also more than one parenthesis. So you need to choose this one. And if you choose this one, that is A plus A. That is A. So this is the plus. So A plus A. Is it? Left one is A, right one is also A. Is it? Or you can write like this one, no problem. Left one is A, right one is also A. Is it? Yes, sir. So this one actually indicates A plus A. Is it? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Then again, so this part is done. So you need to perform this plus. And if you think about this plus, then left one is A plus A. So left one is A plus A. And right one is also A plus A. So this one is actually this one. So this is actually A plus A plus A plus A. Is it? Yes, sir. Yes, Are you sir. agree with me? Okay. So Yes, this sir. part is done. This part is done. And you need to look at this part. So this part is all same. This part like this one. Is it? Yes, sir. So you need to perform this. So you need no need to calculate new thing from here. So you need to perform like addition here. So if you think about addition, so left one is this one and right one is also this one. So this one actually indicates the whole. Yes, sir. Is it? Is it? Is it? Yes, sir. Yes, So sir. any confusion, please ask. Any confusion? Yes. আপনার মার্ক 50% আমি জানি না কত পার্সেন্ট কাটবে আপনার মার্ক আমি আচ্ছা মানে আমি এক্সাক্ট বলতে পারতেছি না কত লাইক দ্যাট বাট ইউ সাম মার্ক will be reduced. Okay, according to the according to the question, some mark it can be it may be more mark or less mark, I don't know, that is total depends on the question. So maybe some but mark will be reduced if you write same operand more than one time. Okay, Fadul, got it? So anybody has question regarding with this one? Anybody? Yes. Anybody? No question. That means you learned DAG very very properly. Is it? Okay. So there are also some practices. Yes. So please just skip this one. So please take a snap of this one. This is your practice. This one, and this one. Okay. Got it? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. So try to practice at home. Okay. Just a minute. So done. Okay. So if you have question and with DAJ, please ask. Please ask. Any question regarding with DAG, that means directed acyclic graph, please ask. No question. Okay, then I can then that means I can proceed. Okay, so if you look at, so I think you are very much familiar with this one, that is semantic rules regarding with is production rule.
So this is the production rule. When this production rule is matched, then this semantic actually rules will be applied. And what is the semantic rule? That means E to E1 plus T. When this one is matched, E node actually, that means there is a node and this node is created. And this is the operator, this is the left child, and this is the right child. That means a new node will be created and new node will be the E dot node. And the operator of this one plus the left child will be E1 dot and T dot will be the right child. Okay, got it? What does it mean? Got it? Got it, everyone? Yes, sir. অপারেটর তারপরে লেফট চাইল্ড তারপরে রাইট চাইল্ড Right child. Okay. So when this one is matched, E equal arrow E1 minus T. Okay. So then another node will be created. And here operator is minus, E1 dot is left child and T dot will be the right child. Okay. Got it? And they are like before, no problem. And when this production rule is matched, then a leaf node. So this node means actually internal node. Okay, that means internal node, and this is the leaf node. So a new leaf node will be created, and this is the ID. ID means this is the token name like that, and this is the attribute value. That means ID dot int. That means this is a pointer to the symbol table. Okay, got it? And when this production rule is matched, then another leaf node will be created. That is, this is the token name number, and this is the value. So if you think about a DAG, what is happening here? When a production rule is matched, then it try to create a new node. It try to create a new node. But if that node is already exist in the tree, no need to create that node again. Just return that node. Okay, just a minute. So suppose B minus C. Suppose when you are trying at first, when you are trying, so suppose this is not present. Okay. So at first, when you are trying to create B minus C, so this node is present or not? B minus C in the tree, this node is present or not? B minus C. Present. Present কিভাবে হলো? আপনাদের ট্রিটা এখনো আমি তৈরি করি নাই। Not present. That means B minus C. Again, when you are trying to actually create B minus C, so this node is present. This node exists in the tree, in the graph. So no need to actually create this node again. Just return this one. Just that means you have just return this one. Okay, যেমন কেউ যদি একটা প্রোডাক্ট কিনতে আসে, ওই প্রোডাক্টটা যদি বানানো থাকে, তাহলে কি আপনাকে ওই প্রোডাক্টটা বানানোর দরকার আছে? না, ওটা আপনি দিয়ে দিবেন, ওইটাই দিয়ে দিবেন যা আছে। And if that product is not actually in your stock, that time you need to produce that one. But if it is already in your stock, no need to actually produce this one. Just buy that one like that. Is it? Yes. Yes. আপনারা কি আমার কথাটা বুঝছেন? এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। এই ধরনের এই কোশ্চেনটা অ্যানসার করার ক্ষেত্রে যদি এই ধরনের কোশ্চেন আছে, আমি একটু পরে আপনাকে বুঝাবো। এটা না বুঝলে কিন্তু সমস্যা। বুঝছেন? If so at the time of constructing DAG, at the time of constructing directed acyclic graph, before creating a new node, you need to check that node is already exist. If already exist, just return that node. If not exist, that means you need to create that node. Got my point? Now it is clear? Yes, sir. So it is so আপনি যখন নোট মানে বানাইলেন, তাহলে কিন্তু হবে না, তাহলে কিন্তু মার্ক কাটা যাবে। If that node is not present, that time you need to create the node. Got it, everyone? Now, got it? Yes, sir. Sure. Just a minute.
This is your expression, is it? Are you agree with me? Yes, sir. Okay. So now I am going to discuss how the tree is constructed. How? So at first you need to scan like this. You need to scan. Okay. So if you scan this expression, at first you will get A. Is it? At first you will get A, and A means actually identifier. Yes, That sir. means this one. So this one means actually you need to create a leaf node. So this is the leaf, and ID, and entry for ID. Sorry, entry for A. So this is the leaf, ID, entry A. Okay. So you created a new leaf node. Okay, for A. Okay, no problem. No problem with this one. Any problem? No. স্যার কোথায় ক্রিয়েট করলাম স্যার? এটা ট্রি ক্রিয়েট হচ্ছে, এই যে ট্রিতে ক্রিয়েট করছেন, এটা আমি দেখাবো। মানে যে আপনি এই যে ট্রিতে ক্রিয়েট করছেন না, এই যে এটা ক্রিয়েট হয়েছে, বুঝছেন? এটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে, মানে এই নোডটা ক্রিয়েট হয়েছে। গট মাই পয়েন্ট? ইয়েস স্যার। Suppose this one is created. Just a minute. Suppose. Okay, then again you will get A. So this one is existing in the tree. Yes, sir. So is it needed to create it again? No, sir. No, that means I need to return. So this one is explained here. So at the number 2 process, again it try to create a leaf node, that is leaf, ID, entry A, but this one is already exist. That's why it simply return the value of P1, because P2 actually P1, because it already exists. So আপনি যদি এখানে ভুল করেন আপনার মার্ক কাটা যাবে, কারণ এখানে রিটার্ন ভ্যালুটা মানে so the system is trying to create a new leaf node, and when it is trying to create a new leaf node, it observed that this node is already in the tree, already in the graph. So no need to create it again. Same thing again. Just return P1. Okay? Got it? স্যার তাহলে P2 = P1 এটুকু জাস্ট দিব? না ওটা দিবেন না। এটা তো মানে এটা হচ্ছে, শুনেন, আপনি তো মানে এটা বুঝে লিখতেছেন P2 = P1, কিন্তু আপনি কেন P2 = P1 লিখছেন এটা তো আপনি বুঝতেছেন, ঠিক আছে, কিন্তু আমি টিচার হিসেবে আপনি এটা যদি না লেখেন, এটা লেখার পরে তো আপনি বুঝতেছেন যে দুটো সেম, তাই না? মানে এই পার্টটা আপনাকে লিখে বুঝাইতে হবে, তাহলে বুঝো যে আপনি হয়তো না বুঝে লিখে ফেলছেন। মানে লজিকটা কি এখানে P2 = P1 লেখার? That is the logic, because when you are trying to create a new leaf node, this one is actually same this one, so no need to create again like that. স্যার মানে স্যার ওই রুলস এর ক্ষেত্রে আমরা যখন রুলসটা ফলো করব তখন হচ্ছে লিভ থেকে আর নিউ লিখব না, লিভ লিখে নিউ কেন ক্রিয়েট করে বলতো? নিউ মানে এটা ক্রিয়েট করার জন্য লেখে নিউ না, মানে স্যার আমরা যে P1 = লিভ তারপরে মানে এই লাইনটা লিখেছি, এটা তো আমরা ওইটা থেকে লিখেছি না? হ্যাঁ ওই নিউ মানে হচ্ছে, হ্যাঁ ওটা লেখার দরকার নাই স্যার, ওইটাই জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা ঠিক আছে। Then you will get B, is it? So B, no problem, same as like, just a minute. Then you will get B. স্যার এগুলোর কোশ্চেন কি করে আসবে? Khandokar Prime, sometimes ago I was searching you, I was calling you. Sir, my net was very poor that time, sir. Your network was very poor then. Yes, and sir. you always very concerned about the question, but you are not concerned about the topic. Why? আপনি তো এখনো টপিক পড়ানো শেষ হয় না, আপনি কোশ্চেন নিয়ে কোশ্চেন করা শুরু করছেন। স্যার আর বেশি দিন নাই তো স্যার, 8 তারিখ যদি एग्जाम হয় তাহলে তো স্যার এখন থেকে কোশ্চেন নিতে হবে স্যার। হ্যাঁ, আপনি তো এই টপিকটা বুঝেন, আপনি যদি টপিক বুঝেন তাহলে আপনি তো কোশ্চেন নিয়ে চিন্তা থাকার কথা না, যে কোনো কোশ্চেনই আপনি পারবেন। ওকে স্যার। স্যার হ্যাঁ বলেন। স্যার আমরা লেফট সাইড থেকে যখন চেক করতেছি তখন এরপরে তো প্লাস আছে, আমরা প্লাস চেক না করে কেন সেকেন্ডে কনসিডার করলাম? অপারেশনগুলো পরে হবে, আগে এগুলো আগে ভ্যালুগুলো আগে ইনসার্ট। আপনি প্লাস করলে তো মানে অপারেশনগুলো পরে করতে হবে, আগে আপনি ভ্যালুগুলো ইনসার্ট করবেন, বুঝছেন?
লিফ আচ্ছা নোট ঠিক আছে মানে স্যার একসাথে করলে কি কোনো প্রবলেম হবে অপারেশন গুলো? একসাথে মানে কি? মানে প্রথমে লিফ নোট লিখলাম, লিখলাম, তারপরে অপারেন্ট লিখলাম, তারপর অপারেশন গুলো লিখলাম। সরি না, আপনি Plus. এইভাবে আমি যেভাবে বলতে সেভাবে করতে হবে, একটার পর একটা একবারে সব করে দিবেন, P1 সব করে দিবেন লাইক দ্যাট। ইয়েস স্যার। না করতে পারবেন না তো আপনি, এটা তো স্টেপস দেখানো হচ্ছে। স্টেপসে কি আপনি একবার সব লিখে দিতে পারবেন? স্টেপস মানে আপনাকে ভেঙে ভেঙে দেখাতে হবে। এটা হলো স্টেপস, হাউ ইউর ডিএজি অ্যাকচুয়ালি ইজ কনস্ট্রাক্টিং। ওকে, এরপর আপনাদের আরেকটা কনফিউশন অ্যারাইজ করবে, এটা আমি জানি, এটা একটা কমন কনফিউশন। আচ্ছা একটু পর আমি বলতেছি। বি এন্ড সি, ওকে ডান, বি এন্ড সি। সো দিস ওয়ান অ্যাকচুয়ালি P1, this one actually P1, this one also P1, this one also P2, sorry, this one is P3, and this one is P4, is it? Now this Yes, part sir. is done. এখন এই পার্টটা কি ডান? নাও দিস পার্ট ইজ ডান। তাহলে দেখেন এটাকে প্রেসিডেন্ট সবচেয়ে বেশি না, তাহলে আপনি অপারেশনটা এখন করতে পারবেন, বুঝছেন? হ্যালো স্যার আপনি স্যার আরো রাইটের দিকে যদি যান, আমরা ওগুলা চেক না করে এটার আপনার রাইটের দিকে গেলেও সমস্যা নেই, মানে আপনি সবগুলো একসাথে আগে লিপ নোট ক্রিয়েট করে তারপর এই কাজটা করতে চাচ্ছেন, তাই তো? ইয়েস স্যার। তাও হবে, বাট এই বইতে এইভাবে করছে, বুঝছেন? মানে যতক্ষণ না পর্যন্ত হাইস্ট প্রেসিডেন্ট না পাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত ভ্যালুগুলোকে লিপ নোট ক্রিয়েট করবেন, দেন ইউ নিড টু পারফর্ম দ্য অপারেশনস। বাট আপনি ইচ্ছে করলে এগুলোকে আবার করতে পারেন, সমস্যা নেই। মানে এই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে কিন্তু এই লিপ নোট মানে এটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিটার্ন করাটা, এটা আমি বুঝাবো, বুঝছেন? তৌহিদ আপনি অ্যানসার পাইছেন, আপনি ইচ্ছে করলে আবার বি সি ডি এগুলোকে ই করতে পারেন। কারণ হচ্ছে স্যার ধরেন ওইখানে কোনো মানে ই নাই, হ্যাঁ ফার্স্ট ব্র্যাকেট নাই, সেই ক্ষেত্রে তো যদি প্লাস আগে আসে আমরা প্লাসের কাজটা আগে করতে পারি না, মানে পরবর্তীতে কি আছে এটা তো আমরা জানি না, তাই না স্যার? হ্যাঁ সো আপনি করতে পারেন, আপনি সবগুলোকে আগে লিস্ট বানায় নেবেন সবগুলোর জন্য, এরপরে এর কাজ করতে, এরপরে অপারেশনগুলো করতে পারেন, সমস্যা নেই। মানে এট ফার্স্ট সবগুলো নোট লিফ নোট বানাইলেন, এরপর অপারেশন করলেন, তাও সমস্যা নেই, বুঝছেন? এটাই বলছি। ওকে, সো এখন দেখেন তাহলে আপনি কি করবেন, বি মাইনাস সি এটা করবেন না, তাহলে এটা কি এটার সাথে মিলতেছে না, দিস প্রোডাকশন রুল। তাহলে এটা কি হবে বলেন তো, নোট মাইনাস E1 that means left one, that is P3, and right one is P4, that is this one, P5 note minus P3 P4. Got it? Yes sir. Okay, so that means this is the now, this one is actually now P5 now. তাহলে আপনি কেন ইনটুর কাজটা করে ফেলতে পারবেন না? এরপর তো প্রেসিডেন্স ইনটু, তাই তো? Yes sir. Yes, that means, so if you think about into, the left one is P1, right one is P5, sorry, this one is P6, just a minute. Yes, this one is P5, so P1, that means this is the into left one is P1 and right one is P5, so this is actually this part now P6, is it? Hello? Yes sir. Yes, then আপনি অ্যাডিশনের কাজটা করতে পারবেন, you can do the addition, that is P7, that is note left one is P1, right one is P6, so P1 P6 and this is the plus, so this one also done, so now this part is done and this part is actually P7, is it? এখন আপনাদের কথা হচ্ছে এই পার্টটা আপনি ইচ্ছে করলে আগেও করে আসতে পারবেন, এই যে এই পার্টটা, এটা নিয়ে তো আপনার কনফিউশন আছে, তাই না? যে এখন আমি আবার স্বাভাবিক তো স্যার, স্বাভাবিক না? হ্যাঁ এটা নিয়ে আমারও কনফিউশন আছে, কিন্তু এই বইতে এইভাবে দেওয়া, বুঝছেন? ঠিক আছে স্যার। তৌহিদ, ওকে, কারণ আমরা তো রেফারেন্স দিয়ে পড়াই, বুঝছেন? আপনি মানে আমরা যখন পড়াই তখন একটা বই থেকে বা কোথাও থেকে রেফারেন্স নিয়ে এসে পড়াইতে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে। এই জন্য তো আমি আপনাদেরকে ওটা বললাম যে এটা করতে পারেন, সমস্যা না, কিন্তু ওটা যদি লজিক্যাল না হয় তাহলে আমি আপনাকে করতে বলতাম যে করার দরকার নেই। যেমন আপনারা কিছু স্টুডেন্ট বললো যে আমি যদি এখানে এটা না লিখি, আমি বলছি তো মার্কেটে দেবো, যে অ্যাসাইনমেন্টের এটা না লিখলে, বুঝছেন? মানে ওটা নিতে হবে, বাট এটা ওইভাবে করলেও হবে, বুঝছেন? এই জন্য আমি বললাম যে আপনি করতে পারবেন। গট ইট? মানে স্যার হচ্ছে এই P1 2 3 এগুলা সিকোয়েন্স মানে চেঞ্জ হলেও তো মানে না এইদিকে যখন করতে যাবেন তখন তো আবার অবশ্যই এরপরে এ করবেন, বি তারপর সি তারপর বি সি তারপর ডি, এইভাবে তো করবেন। আবার এরপর ডি করলে এখন যেমন স্যার এই রেজাল্টটা এই পাশে রেজাল্টটা P7 স্টোর হয়েছে, তখন তো P7 স্টোর নাও হতে পারে। নাও হতে পারে, ওটা সমস্যা নেই, কিন্তু যখন আপনি ইউ আর ট্রাইং টু ক্রিয়েট দ্য লিফ নোট ফ্রম লেফট টু রাইট, সবসময় কিন্তু
P1 P2 মানে অপারেশনের কথা বাদ দেন তখন কিন্তু সেমই হবে সিকোয়েন্স তাই না সাপোজ আপনি Yes, sir. at first কিন্তু you রেজাল্ট create গুলা তো হচ্ছে বিভিন্ন মানে result no problem suppose at first you create the leaf node A then you create leaf node B so there is a problem তাহলে কিন্তু আমি Yes, sir. প্রবলেম ধরতে পারবো বুঝছেন আমার Yes, কথা এখন Yes, okay sir. so now you are trying to create a leaf node B so leaf node B so when you write like this one is already calculated look at the P3 this one is already calculated so no need to create this node again just return this one is it Yes, sir. and again when you are trying to create the leaf node of C this one is also exist so this one is also exist so just return got it everyone Yes, sir. okay Abu Bakr is present in the class Abu Bakr is he present anybody please check Abu Bakr Sir, yes মানে আমরা যখন ডিএজি ড্র করতেছি তখন হচ্ছে আমরা স্কিপ করে যাচ্ছি কিন্তু আমরা যখন এটা করতেছি তখন হচ্ছে আপনার মানে সব রুল গুলা একসাথে দেখাতে হচ্ছে না ডিজে তে এই কাজটা আমরা করতেছি এই কাজটাই করতেছি এখানে কিন্তু আসলে আমরা এখানে এটা হচ্ছে ডিএজি এর তৈরি করার স্টেপ মানে ডিএজি তে আমরা এই কাজটাই করতেছি বাট এখানে আমরা নতুন ভাবে নোট ক্রিয়েট করতেছি না আগের নোটটাকে রিটার্ন করে দিচ্ছি এটার মানে হচ্ছে এটা Yes, sir. Yes. মানে এটা কিন্তু ডিএজি এর স্টেপস এটা কিন্তু অন্য কিছু স্টেপস না দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য স্টেপস টু ক্রিয়েট ডিরেক্টেড অ্যাসাইক্লিক গ্রাফ বাট we just skip this one create because already this one is created that's why you write এটা ভুল লিখলে কিন্তু মার্ক কাটাই যে এটা ভুল লিখলে তার মানে হচ্ছে this one is already exist Yes, okay this এখানে কিন্তু এইগুলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট this part এগুলো মানে কি বলেন তো this one is already exist just return it got my point Yes, sir. Yes, Okay, sir. so at the time of calculating B minus C so B minus C that means this one is the minus the left one B means P3 and C means P4 so when you are trying to calculate this one is also exist so just and this one actually P5 so just return this one got my point just return sir. this one so just return this one এখন দেখেন আপনি যদি এখানে দেখেন আমি P3 লিখছি P4 লিখছি তাই না আপনি কিন্তু P8 এবং P9 এটা লিখলে কিন্তু আপনার ভুল আপনি যদি P8 P9 লেখেন তাহলে কিন্তু আপনি হইলো না কারণ তার মানে বুঝাচ্ছেন যে আপনি নতুন হ্যাঁ কেন হবে না কারণ P8 এবং P9 লিখলে বুঝাচ্ছেন যে নতুন নোট যে ক্রিয়েট হয়েছে ওই নোটের BC কিন্তু এটা কিন্তু P3 এবং P4 এর ভ্যালুটাই তাই না স্যার P8 equals to P3 এটাও তো মেনশন করে দেওয়া হয়েছে না আগের লাইনে হ্যাঁ তারপর আপনি এটা লিখবেন না আপনি P3 P4 লিখবেন আচ্ছা ঠিক আছে স্যার বুঝছেন আপনি আমি কি বলতেছি ইয়েস স্যার এগুলো আমি কেন লিখছি বলেন তো আলটিমেটলি আমি বুঝাতে চাচ্ছি যেগুলো এগুলো ঘটতেছে মানে ওটাকে এক্সপ্লেইন করার জন্য মানে আমি মুখ দিয়ে এক্সপ্লেইন করতেছি বাট এটা তো আপনি লিখে বুঝাইতে হবে তাই না হ্যালো ইয়েস স্যার গট মাই পয়েন্ট মানে you need to write in such a way so that I can understand that this one is happening so আপনি P8 P9 যদি লিখে দেন তাহলে কিন্তু তার মানে হচ্ছে বুঝাচ্ছে যে এই নোটটা ক্রিয়েট হচ্ছে লাইক দ্যাট সো আপনি অলওয়েজ P3 P4 এ লিখবেন বুঝছেন গট মাই পয়েন্ট Yes, sir, understand. So এর মানে স্যার P8 আর P9 তো এখানে এক্সিস্টই করতেছে না জাস্ট আমরা এটা P3 আর P4 দিয়ে বোঝানোর জন্য বুঝাচ্ছি যে বোঝানোর জন্য এগুলো লিখতেছি যে P8 যখন ক্রিয়েট করতে যাবে তখন অলরেডি এক্সিস্টিংটাকে রিটার্ন করে দিবে তাই না অলরেডি এক্সিস্টিং P3 প্রসেসটাকে রিটার্ন করে দিবে এটা বোঝানোর জন্য এখানে লিখতেছি ওকে স্যার আন্ডারস্ট্যান্ড স্যার ওকে সো নাও ইয়েস স্যার আমরা এটাকে স্যার দুইটা পার্টে কেন ভাগ করছি আমরা সিকোয়েন্সিয়ালি করে গেলে হয়তো না স্যার আমি এটা নিয়ে অনেক একটু আগে তো উইথ ক্যান্সার দিয়েছি সেটা আপনি করতে পারতেন সমস্যা না আপনি এই দুইটাকে এখানে নিয়ে আসবেন সমস্যা নাই আর এটাকে এখানে নিয়ে আসবেন সমস্যা নাই এটা বলছি তো মানে আপনি ওই আমি স্যার পুরাটার কথা বলতাছি স্যার এখানে দেখেন স্যার যে আপনার যে স্যার যে P8 P9 এর পরে স্যার হ্যাঁ P10 থেকে P12 পর্যন্ত এটা স্যার যে B - C * D এর কাজটা করছে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ আবার এর আগে করছে হইলো কি স্যার A থেকে হইলো কি যে B - C পর্যন্ত এবং লাস্টের P3 তে করছিল কি ক্লাস যে আমি তো এটাই বললাম আপনি ইচ্ছা করলে প্রথমে এটার জন্য ফর অল দা
all the actually terminal, you can actually create leaf node at first, no problem. Then you can perform operation, no problem. এটা তো আমি বললাম। আমি সিকোয়েন্সিয়ালি করতে পারবো যে স্যার a হ্যাঁ। প্লাস b a ইনটু এরকম ভাবে স্যার। সরি, আপনি স্যার এখানে তো a প্লাস এ করে ফেলবেন আগে। জি স্যার আমি এটা জিজ্ঞেস কেন? করতেছি। এখানে তো প্রেসিডেন্স অনুযায়ী করতে হবে, এই কাজটা সবার আগে করতে হবে, বিএমএসসি কাজ আগে সবার আগে করতে হবে, ব্র্যাকেটের কাজ আগে করতে হবে। ইয়েস স্যার। ইয়েস, তাহলে তো আপনি a প্লাস এ করতে পারতেছেন না। জি স্যার বুঝতে পারছি। আচ্ছা ঠিক আছে। So now this the leaf node for D is done here, okay, and this one is not created before, that's why this one is exist, no problem. This one is P11, okay. So now you need to perform this one and this one, the multiplication between this one and this one. So this one is a new process, a new node into this one actually P5, B minus C actually P5, so P5 and this one actually P11, D means P11. So this one, now this part, if you think this part actually P7, and this part actually P12. So now you need to perform addition between P7 plus P12. So now just another process, that is P13 equal to node plus P7 P12. This is the left one, this is the right one, and plus is the operator. Hello? Yes, sir. Now it is clear. Yes, sir. Sure. স্যার এখানে যেহেতু ব্র্যাকেটের প্রেসিডেন্স বেশি, তাহলে স্যার আমি যে আরেকটা যে বি মাইনাস সি আছে স্যার ব্র্যাকেটের ভিতর, ওইটা কেন আগে করলাম না? সরি, এটা তো আমরা আগে করছি, এই যে এখানে করলাম না না স্যার, যে আরেকটা যেটা আছে স্যার, যে প্লাসের পরে স্যার যে আরেকটা আছে না স্যার বি মাইনাস সি, যেটা আমরা এই যে এর কাজটা আমরা যেখানে করতে করছি, কিন্তু যখন স্যার এই তো স্যার এটা আমরা পরে কেন করলাম তাহলে স্যার? এটা আগে করা উচিত ছিল না আমরা, যেহেতু এটা প্রেসিডেন্স বেশি। শুনেন আমি আপনার কথা বলি, আমি তো এখানে বললাম যে আমি বললাম যে এই বইতে একটু এইভাবে দেওয়া আছে, আপনি ইচ্ছা করলে এই কাজ করতে পারেন। আমি আপনাকে বলি যে আপনি প্রথমে এটা লিফ নোট ক্রিয়েট করলেন, এটা লিফ নোট ক্রিয়েট করলেন, এটা লিফ নোট সবগুলো ক্রিয়েট করলেন, তাই না? তারপর আপনি বি মাইনাস সি এর কাজটা করলেন, করার পরে আপনি এরপরে আপনার কথা হচ্ছে এটা কেন করবো, করেন, এটা করেন, সমস্যা নেই তো, কিন্তু এটা এরপর এটা করেন, কিন্তু এটা যখন করতে যাবেন তখন আপনি কি করবেন, জাস্ট রিটার্ন করে দিবেন, এটা আপনি ক্রিয়েট করবেন না। বুঝছেন আমি কি বলছি? মানে আমি বলছি যে এইটা আমরা যে উলম্যানের বইটা ফলো করতেছি ওইখানে এইভাবে লেখা, এই জন্য এইভাবে আমাকে দেখাইতে হইতেছে, আমি এটা বলতেছি। বুঝছেন আমার কথা? কিন্তু আপনি ওইভাবে করতে পারেন তো, সমস্যা তো আর নাই। বুঝছেন তৌহিদ? হ্যালো, ইয়েস স্যার গট ইট। কিন্তু আপনি যে, আমি তো এই যে এখানে স্বাধীনতা দিলাম, বাট আপনি মানে এটা অ্যাপ্লাই করে যদি আপনি ভুল ভাল করেন তাহলে কিন্তু আবার মার্ক কাটা যাবে। বুঝছেন? ইয়েস স্যার। সো আপনি যদি লজিক্যালি করতে পারেন সমস্যা তো আর নাই। ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ। তবে বাট ফর দিস টাইপ অফ কোশ্চেন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কি জানেন, মানে এক একটা কোশ্চেনে কিন্তু মারাত্মক কিছু ভুল থাকে যেগুলোতে মার্ক অনেক বেশি কাটা যায়, তাই না? যেগুলো হচ্ছে একদম, সো আপনি এই কোশ্চেনে যদি এইগুলো ভুল করেন, এই যে এগুলা, তাহলে কিন্তু সবচেয়ে বেশি মার্ক কাটা যাবে। মানে এটা যদি ভুল করেন তাহলে আপনি ডিএজি কনসেপ্টটাই জানেন না, তাহলে এটা সিনট্যাক্স ট্রি হয়ে যাবে। হ্যালো, if you make mistake here, that means you don't know the concept of DAG, তাহলে কিন্তু এটা যদি আপনি না লিখতে পারেন তাহলে এটা মানে সিনট্যাক্স ট্রি, তাই না? হ্যালো স্যার, সিমেট্রিক ট্রি তাই না এটা? মানে এটা থেকে সিনট্যাক্স ট্রি তৈরি করা যাবে না এই অংশটা দিয়ে? ইয়েস স্যার। এটা থেকে সিনট্যাক্স ট্রি তৈরি করা তো যাবে। ইয়েস স্যার। পার্টটা মানে দেখেন, আপনি যদি এই অংশটার কারণে কিন্তু আপনার কমন সাব এক্সপ্রেশনটা দূর হয়ে যাচ্ছে, তাই না? ইয়েস স্যার। আর যদি এই কমন সাব এক্সপ্রেশন দূর না হয় তাহলে তো এটা সিনট্যাক্স ট্রি হয়ে যাবে, তাই না? ইয়েস স্যার। বুঝছেন আমার কথা? হ্যাঁ, তো আপনি এটা বলেন যে এটা হয়ে যাবে, কি যেন বললেন, সিমেন্ট অ্যানোটেড পার্সটি হয়ে যাবে, এটা তাও সমস্যা নাই, এটাও বলতে পারেন, কিন্তু এটা হয়ে যাবে, বাট ওটা কিন্তু ডিএজি হবে না, ডিএজি হবে, বাট বিকজ if you make mistake here, that means the actually
কমন এক্সপ্রেশন প্রেজেন্ট। আর এগুলো দ্বারা বোঝাচ্ছে না আমাকে we don't need to create already existing note, just return it. Okay, ওকে স্যার। got my point? Yes, Everyone? sir. Yes. Okay, then we can start a new thing if you don't question regarding with this one. Yes? No, we have 25 minutes. We have 25 minutes, so I think that time is enough. আর আপনাদের এই স্লাইডে একটা ক্লাস নিলে আপনাদের এই স্লাইড শেষ হয়ে যাবে। ওকে এভরিওয়ান, এবং এর নেক্সট টপিকটা অনেক সহজ। জাস্ট এ মিনিট। So please think there is any problem or not. Any problem, please ask. If you have any problem, please ask. Okay, then we can start a new thing. Just 2 minutes. Okay, hello everyone, please wait 2 minutes. Code, is it? 3 address code, is it? And in your first term syllabus there is 3 address code. 3 address code means at most 3 address or at most 3 operand, is it? Yes, it sir. cannot be 5, it cannot be 4, it cannot be 6, it cannot be 7. That means there is just at most 3 operand. That is the 3 address code. So if you think about 3 address code, actually it has different form. So if you think about 3 address instruction, it can have different type of form. So if you think like this one, x equal to y z, so this one is 3 address code. Yes, sir. Yes, because there is 3 operand. There is 3 operand, so no problem. So this one is actually 3 address code, and in the right hand side there is at most 1 operator, is it? Yes, sir. Okay, so this one is a form. That means x assignment operator, y operator, any operator, it can be any operator. Suppose x equal y greater than z, this one is also actually your 3 address code. So this one and this one, that means there is 3 that means there is 3 address. So actually we know that operand or variable indicates a memory location. Obviously that means this one also actually is related with address. There is 3 operand, so this one is 3 address code. Okay, Okay, sir. where is Farshid? Hello? So is electricity gone? Electricity gone হলে সমস্যা কি? স্যার আই হ্যাভ কেম ব্যাক স্যার। স্যার ইলেকট্রিসিটি চলে গেছিল স্যার, পরে এমবি কিনে তারপর আবার ঢুকছে। Okay, so if you, this one is also 3 address, is in 3 address from, because there is 2 operand, there is 2 operand or 2 address, so that is this x and y, so this is another form. আচ্ছা আপনারা পড়ছেন না সেন্টেন্সের বিভিন্ন ফর্ম থাকে, সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড? Yes, sir. Yes, sir. Then different types of degree, superlative degree, comparative degree, then possessive degree maybe, is it? Hello? Yes, sir. Okay, so like that. So in the same way, 3 address code has different form. So this is a form, this is another form, that is x assignment operator, then a operator sign, then y. Okay, got it? This one actually binary operator, and this one actually unary operator. Okay, then sir. you can think x equal to y, this is another form, x equal to y. Okay, then I think you know about unconditional jump. You know about unconditional jump. Unconditional jump, so আপনারা যদি অ্যাসেম্বলি করেন দেখবেন যে লাইক go to
L, or it is also possible in C language, is it? This is the unconditional jump. So actually in C language there are many unconditional statements like break. I think you know about break, continue, exit. You know about those in C programming? Hello? You know about those? Hello? Yes, sir. So if you think about C programming, in C programming, there is actually break, there is continue, there is exit, there is go to, those. So if you think about this one, so go to L. So that means go to L level. So there is only one operand. So this one is also form of 3 address code. Okay. Got my point? Hello? Yes, sir. Okay. So if you think about, if X go to L, so just a minute. So if X go to L, so this one. So here how many operand? This one and this one. So this one is also actually 3 address code. So the value of X suppose 1 or 0. So when X equal to 1, go to L. Else go to L1. So this one also 3 address code because X, L and L1. So there are actually 3 actually operands. So we can consider this one also as 3 address code. Is it? Hello, is it? Yes, sir. Yes. Okay. So suppose this one, if X greater than Y, go to L. So this one also 3 address code because X, Y and L. There are 3 operand or address. So this is another form of 3 address code. Okay? Got it? Yes, sir. So Yes, those sir. are actually different forms actually. যেমন আপনার কি পানির বিভিন্ন থাকে না, স্টেট থাকে না, আইস, স্টিম and ice. Okay, how many students here actually love physics? Any students? Just a minute. How many students here like physics? Here, how many students? Jisan, Prabhat and Fuadul Islam Hridoy. Preeti Ahsan. Then Shojib Mahmood. Really? The Naim Taslima Rahman. And what about Tawhid? স্যার আমি অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছু এত পছন্দ করি না। What is your favorite subject? স্যার পড়াশোনাই ভালো লাগে না। Okay. Then Isha, what is your favorite subject? Math. But if you like math, that means you should love or like physics. Yes, sir. Then what about Shojib? What is your favorite subject? Sir, mathematics. Mathematics. Yes, sir. And what about physics? Sir, physics কিছু কিছু চ্যাপ্টার স্যার ভালো লাগে কিন্তু সবগুলো ভালো লাগে না। Like which chapter you like most? স্যার আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান এই চ্যাপ্টারটা কিছুটা মজার মধ্যে ছিল কিন্তু কিছু চ্যাপ্টার যেমন পদার্থের কিছু ছিল স্যার যেগুলো এনজয় করি না আর কি। Like which things you don't like? Like ক্যালোরিমিতি, like তাপগতিবিদ্যা এগুলা? Yes, sir, তাপবিদ্যা সেকেন্ড পেপারে সবকটাই ভালো লাগে না। Actually তাপগতিবিদ্যা, this one is related with mechanical engineering. This one. স্যার ফিজিক্সের সেকেন্ড পেপার গুলো সবকটা টপিকই কেমন যেন উল্টাপাল্টা। ও চলবিদ্যুৎ ছাড়া স্থির বিদ্যুৎ এটা বাদ। Then one chapter in first paper জড়তার ভ্রামক একটা চ্যাপ্টার ছিল, তাই না? Like that, জড়তার ভ্রামক। Yes, sir. আচ্ছা, আপনারা কি জানেন লাইক আপনি কিন্তু লাইক মানে you cannot differentiate physics and mathematics. You can distinguish between physics and mathematics. Without math, physics is incomplete. Okay,
সো Yes, sir. আপনি দেখেন, আপনি যদি চিন্তা করেন, ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট এ ফিজিক্স বুক, আপনি কিন্তু দেখবেন যে আপনার ফিজিক্স বুকটাকে ভাগ করে সবগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট তৈরি করা। যেমন আপনি যদি চিন্তা করেন লাইক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ট্রিপলি, তাই না? ট্রিপলি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চলতড়িৎ, স্থির বিদ্যুৎ, স্থির তড়িৎ, দেন চুম্বক ছিল, চুম্বক, মিউচুয়াল ইন্ডাকশন ছিল না, পড়ছেন না আপনারা? তড়িৎ চুম্বক ক্রিয়া, ইয়েস স্যার, চুম্বক তড়িৎ বিদ্যা স্যার ছিল। এই কয়েকটা চ্যাপ্টার মিলে কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল মোটামুটি, বুঝছেন? দেন আপনি যদি মেকানিক্যালের কথা চিন্তা করেন, মেকানিক্যালে কিন্তু মেকানিক্যাল অবশ্য অনেক কিছুই লাগে। মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যালের ভিতরে কিছু কিছু মিল আছে। তারপর আপনি যদি চিন্তা করেন, আপনি যদি দেখেন যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, এটা কিন্তু আপনারা কি ম্যাথমেটিক্সে পড়ছেন? কি যেন বলে অধ্যায়টার নাম, ওই যে যেখানে পিলার কই কই বসাতে হবে, স্ট্রাকচার লাইক দ্যাট, পড়ছেন আপনারা? স্থিতিবিদ্যা, গতিবিদ্যা, স্থিতিবিদ্যা। রাশিয়ার ম্যাথগুলো নাকি? নো 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 নো, আপনারা পড়েন না যে একটা 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 খুঁটি দেওয়া আছে, কোথায় হচ্ছে আমি একটা মানে আরেকটা খুঁটি বসালে ওই খুঁটিটা স্থির অবস্থায় থাকবে, পড়েন না এগুলা? ইয়েস স্যার, আই রিমেম্বার সেকেন্ড চ্যাপ্টার। হ্যাঁ, সেকেন্ড চ্যাপ্টারের লাস্টের দিকে, হ্যাঁ, মানে সম্ভাবনার আগে ছিল, বিফোর প্রবাবিলিটি, ইজ ইট? ইয়েস স্যার। দেখেন, এবং আপনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে কিন্তু আবার আপনার হচ্ছে সিএসসি আসছে, মানে সিএসসি মানে ইলেকট্রিক্যালের যে কি যেন ইলেকট্রনিক্স যে পার্টটা, ওই পার্টটা থেকে কিন্তু আবার কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট হয়েছে, যেমন ইসি একটা আছে, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং। মানে এর সাথে অনেকগুলা, যেমন সিএসসির সাথে কিন্তু ম্যাথমেটিক্স, ইলেকট্রিক্যাল অনেকগুলা ডিপার্টমেন্টই অনেক জড়িত, তাই না? যেমন এখন হচ্ছে, যেমন আগে যখন বাংলাদেশে সিএসসি ডিপার্টমেন্ট ছিল না, তখন কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল এবং ম্যাথমেটিক্স এর টিচাররা কিন্তু সিএসসি কোর্স নিত, কারণ সিএসসি ডিপার্টমেন্ট নাই, তাহলে তো কেউ না কেউ নিছে ফার্স্টের দিকে, তাই না? তারা কিন্তু ম্যাক্সিমামই ফ্রম ইলেকট্রিক্যাল অর ম্যাথমেটিক্স। হ্যালো, Yes, sir. আচ্ছা, আমরা তাহলে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নেই না? আচ্ছা, বাকিটুকু আমি নেক্সট দিন পড়াবো, হ্যাঁ? ওকে স্যার। Okay, sir. আপনারা কি কখনো এইভাবে ভাবেন না, মানে কখনো মানে লাইফের সাথে রিলেট করে আপনার পড়াশোনার সিস্টেমটাকে ভাবেন না কখনো? হ্যালো, Yes, sir, মাঝে মাঝে। বাট ইউ শুড থিঙ্ক, তাহলে তো আপনি মজা পাবেন পড়াশোনা করে। ফিজিক্স অলিম্পিয়াড, ম্যাথমেটিক্স অলিম্পিয়াড, দেন এখন তো অনেক অলিম্পিয়াড হয়, ব্লক চেন হয়, করছেন কেউ ম্যাথমেটিক্স কখনো? একবার করছিলাম স্যার। আচ্ছা, সেন্ট যারা জোসেফ। কেমিস্ট্রিতে গেছিলাম। যারা ম্যাথমেটিক্সে অনেক ভালো, তারা কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্সে অনেক ভালো, তাই না? যারা ম্যাথমেটিক্সে অনেক ভালো, তারা কম্পিউটার সায়েন্সে অনেক ভালো। বিশেষ করে দেখবেন যারা আইওআই শুনছেন না? ওকে, মজুমদার আতিক, নো প্রবলেম। আইওআই এর নাম শুনছেন না আপনারা? জি স্যার। মানে দেখবেন যে আপনারা যে বিভিন্ন ধরনের কন্টেস্ট প্রোগ্রামিং গুলোতে হয়, আইইউপিসি বলেন, আইসিপিসি বলেন, দেখবেন যে আইওআই এর টিম থাকে ওখানে, দেখবেন ওনারা অনেক ভালো করে, এবং অনেক আইওআই ক্যান্ডিডেট বিশেষ করে ওরা কিন্তু এমআইটি তে চলে যায়, দেখবেন যে আন্ডার গ্রেড করতে এমআইটি তে চলে যায়, যারা বিশেষ করে ম্যাথমেটিক্সে ভালো। আইএমও অথবা আইওআই এগুলোতে যারা অনেক ভালো করে, তারা কিন্তু বিদেশে অনেক ভালো ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করতে যায় বা আন্ডার গ্রেড করতে যায়। মানে এরা যারা ভালো, তারা কম্পিউটার সায়েন্স অনেক ভালো, ম্যাথমেটিক্স, যারা লজিকে ভালো, ম্যাথমেটিক্স বলেন, স্ট্যাটিস্টিক্স এর কথা বলেন, বুঝছেন? এজন্য কিন্তু আমাদের ম্যাথমেটিক্স পড়ানো হয় কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্টদেরকে। আমি কি একটু বেশি বলে ফেলতেছি? আচ্ছা, এগুলো না বলি। হ্যালো, ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, আপনাদের ভিতরে এসব তেমন ইন্টারেস্ট কেন আমি যেন দেখতে পাই না? মানে ইন্টারেস্ট থাকা উচিত এইসব ব্যাপারে। আচ্ছা, ঠিক আছে, সমস্যা নাই। আচ্ছা, প্লিজ মিউট। মানে আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, আমি তো এইসব ব্যাপারে অনেক ইন্টারেস্ট ছিলাম, মানে আমার ভালো লাগতো এইসব শুনতে। মানে একাডেমিক পড়াশোনার বাইরেও যদি আপনার অনেক কোয়ালিটি থাকে, তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনার জন্য অনেক ভালো। আপনারা কি দেখছেন যে এখন নাওএডেজ স্টুডেন্টস ফ্রম কলেজ,
তারা কিন্তু এখন অনেক কোডিং অনেক ভালো করতেছে, দেখছেন না? যেমন আমি আজকে একটা নিউজ দেখতেছিলাম, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্টের একজন স্টুডেন্ট জ্ঞান মাস্টার হয়ে গেছে, না বাংলাদেশের সবচেয়ে সর্বকনিষ্ঠ, আগে সম্ভবত তানভীর ছিল, নর্ডেম কলেজের একজন স্টুডেন্ট ছিল, ওনার নামটা আমি ভুলে গেছি, উনি আইওএ তে খুব ভালো করতো, উনি কিন্তু এমআইটি তে হচ্ছে আপনার আন্ডারগ্রেড করতে মেবি গেছে, বুঝছেন? ওকে, আমাকে আপনারা বলেন যে আজকে লাস্টের ডিসকাশন গুলো কি আপনার আননেসেসারি মনে হলো? মানে আমার মনে হলো যে অনেক কিছু পড়াই ফেলছে, এই বিষয়ে না পড়া একটু এইসব বলে, মানে আননেসেসারি মনে হলে এই ধরনের কথা আপনারা যারা কখনো বলবো না। হ্যালো, না স্যার ঠিক আছে, দরকার এগুলো আমাদের জীবনে। আসলে আমাদের না, মানে আমরা যদি মোটিভেটেড না থাকতে পারি না, তাহলে কিন্তু আমরা সামনে আগাতে পারবো না। কারণ আমরা যদি সবসময় একটা জিনিস করতেই থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের ওটা পুরো একটা, আমরা জানি না আপনারা পড়ছেন কিনা, ওই মানসিক বিষাদ বলতে একটা কথা আছে, বুঝছেন? আপনি যদি মোটিভেশন না থাকে, আপনি যদি ওই মানে আপনার ওই ইথা যদি না থাকে, মানে ওই আপনি যদি এগুলো শুনেন, তাহলে ওইগুলো আপনারা নিজেরাও পড়বেন, অনেক নিউজে পাওয়া যায়, বা অনেক প্রোগ্রামারদের নিয়ে বইও আছে, ওইগুলো নিয়ে পড়াশোনা করলে দেখবেন আপনাদের ইন্টারেস্ট অনেক জাগবে। আর ইন্টারেস্ট জাগলে কিন্তু আপনি ওখানে কিন্তু আপনার পরিশ্রমটা ছোট হয়ে যায়, মানে তখন পরিশ্রম মনে হয় না। আপনি যখন একটা কিছু অর্জন করার ইচ্ছা জাগে, তখন কিন্তু আপনার পরিশ্রমটা কষ্টটা কষ্ট মনে হয় না। আর আপনি যদি জোর করে কষ্ট করতে চান, তাহলে কিন্তু ওখানে অনেক কষ্ট, তাই না? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এখন অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নেই। ওকে।